Hallo und willkommen zurück zu Metal Gear Solid 1 oder Metal Gear Solid ohne Titel, also ohne Zahl. Wir haben beim letzten Mal hier Meryl getroffen, hatten hier so einen kleinen Shootout, sage ich mal. Liegt immer noch die Wache ausgenockt. Und wenn es sich dabei handelt, werden wir später noch feststellen können. Es könnte ein alter Bekannter sein, beziehungsweise jemand in Verbindung mit jemandem, den wir kennen, aber es ist so viel dazu erst. Genau, die Munition habe ich jetzt nochmal eingesammelt. Und wir sollen jetzt den Armstech-Präsidenten retten. Das machen wir doch mal. Der soll sich in, wie heißt es hier, B2, glaube ich, befinden. Genau. Fahren wir doch mal runter. Und wir haben schon gehört, dass die Zugänge dazu wohl eingemauert sind und andersfarbig sein sollen als die übrigen Wände. Gucken wir uns doch mal an, ob wir hier sowas entdecken können. Ja. Diese Wände sehen zum Beispiel relativ gleichmäßig aus, aber hier wirkt es so ein bisschen komisch. Also genau wo wir jetzt davor stehen, so gräulich. Also das ist schon mal ein Punkt, den wir uns merken sollten. Außerdem fällt mir auch gerade ein, ich mache mal das Nachtsichtgerät an, dann sehen wir es vielleicht ein bisschen besser. Hier gibt es tatsächlich Fallen. Klapptüren, die einfach runterfallen, wenn wir da reintreten, sind wir tot. So. C4 steht hier dran, ne? C4 Level 1. Dann gehen wir doch mal rein. Aber hier gibt es noch keine Beschränkungen. Wunderbar. Und wir sehen, wir haben so eine Art Lagerraum hier, wo wir öfter mal hinkommen werden. Hier steht schon dran, eine PSG 1, Stufe 5 brauchen wir. Das wird später wichtig. Wir wissen noch gar nicht, was das ist, ein PSG 1, aber was sehen wir denn noch? Die Nikita ferngesteuerte Rakete, Stufe 3. Steht alles schon dran hier, aber können überall noch nicht hinkommen. Die Farmers, Stufe 2, könnten wir vielleicht bald erreichen. Hier steht gar nichts dran, es gibt keine Tür, das ist schon mal gut. Hier gibt es, glaube ich, bloß, genau, so Munition und die ist jetzt schon voll. Das ist auch so ein Ding, worauf ich euch hinweisen möchte. Wir haben jetzt 25 Schuss und können auch nur 25 Schuss mit uns tragen. Es wird aber immer mehr. Sukzessive, wie man so schön sagt. Mit den Gegnern, die wir besiegen. Hier gibt es Granaten, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Weil die Spielvariante, die wir hatten beim dritten Teil, dass wir keine tödlichen Waffen nutzen, das ist hier nicht so. Ganz im Gegenteil. So, jetzt haben wir hier an die Wand C4 gepappt. Kurz gucken, wie wir das... Ah, Kreis. Genau, und schon ist es nämlich offen. Man sieht nämlich tatsächlich ein bisschen, wo die Wände, wie die Wände anders aussehen, aber nur wenn man es auch wirklich darauf anlegt und weiß. Schon geht's weiter in den nächsten Raum. Hier muss ich mal kurz gucken. Ne, hier ist Schluss, aber wir sehen, dass wieder hier so eine farbliche Änderung quasi ist. Das heißt, wir machen hier weiter. Ja. Wenn ihr das Video heute seht am Release-Tag, also wenn es öffentlich gestellt ist, dann ist es Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid mittlerweile satt und euch geht's gut. Man muss ja ab und zu ein kleines bisschen was anderes machen, außer zu essen an Weihnachten. Da trifft sich natürlich gut, wenn das neue Metal Gear Video rauskommt. Ja, hier haben wir nochmal 2 Räume, die geöffnet sind. Hier gucke ich mal kurz rein. Hier brauchen wir eine Karte 6. Die habe ich beim ersten Durchgang leider vergessen. Ich habe es zwar hier, war zwar kurz drin, aber bin ich nochmal zurückgekommen, als ich die Karte hatte. Genau, und hier sehen wir es schon. Kamera. Ja, und so viel dazu. Mal sehen, wir wollen natürlich mit voller Energie hier reingehen. Hole ich mir mal kurz, was hier eben unten lag. Genau, die Ration. Wir können noch mal sehen, ob es hier noch mehr gab. Die 4. Weiß gar nicht mehr, was man sich hier... Also in einem dieser Räume gibt es auf jeden Fall eine Kamera, eine digitale Fotokamera. Das finden wir später noch raus. Genau. Jetzt würde ich tatsächlich einen ganz kleinen Cut machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, schauen wir doch mal, was hier auf uns wartet.
Am I too late? He's alive. You're the Arms Tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry. I'm here to save you. No, don't touch it. C4. Right. Touch that wire, and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Revolver Ocelot. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun ever made. The Colt's Single Action Army. 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Draw! Und diejenigen, die das Let's Play vom 3. geschaut haben bei mir, denen sollte hier was bekannt vorkommen. Okay, ich bin gerade nicht so gut, ich muss mich mal ein wenig konzentrieren. Oh, ich leg mich wieder hin. Okay, und wir sind wieder da. Ich hab wieder Money. Oh. Ich werde gleich nach der Sequenz was sagen. Oh. Was ich hier dann noch kriege hier. Wieso lege ich mich immer hin? Wir sehen auch, dass seine Schüsse abprallen. Also er könnte uns theoretisch auch treffen, wenn er um die Ecke so ein bisschen schießt hier. Okay, da haben wir ihn auch schon. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time. As the boss. Dazu sage ich gleich noch was. But I'm just getting warmed up. What? My hand! Stealth camouflage. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again! Who are you? I'm like you. I have no name. That exoskeleton. Who the hell? Can you talk? Who are you? I'm not one of them. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kind of like a psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right?
Yeah, I'm sure. In that case, how did they get your code? Dazu werden wir auch noch später was dazu erfahren. It looks like he had some fun with you, all right. Oh, he's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. Ha, you're a funny man. So the DARPA chief, is he okay? Dead. What? Can't be. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up? Oh. Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree, but what do they really want? Oh, who knows? Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. You still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists. No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier. It must be. She said she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she still has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Oh, sorry. I forgot. Damn! Oh, that's right. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. I'll contact her right away. But tell me, if this doesn't work, Diese is Sache there some ist other way to prevent the missile launch? einzigartig in der Spielewelt, dass darauf hingewiesen wird auf der Verpackung. You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? You'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see, because there's still no real way to dispose of the stuff. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, but several pounds of MUF are reported every year. MUF? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with no way to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age when any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? Russia and China still maintain a significant nuclear presence. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes.
And after my company lost their bid to produce the Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black Project? Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even those bleeding heart liberals on the Military Oversight Committee. Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here, this is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure you report this to Jim. To your boss. I'll give you my card too. It'll open up all security level 2 doors. Can you walk? No. No, you go on without me. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What did you do to me? Oh, no. Oh, no, it can't be. Those Pentagon bastards. So, they actually went and did it. What are you talking about? They're just using you for... Das wird sich auch noch klären zum Ende hin, was hier passiert. Einer nach dem anderen stirbt uns weg. What the hell? Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn! Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes, we have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. So, die Lebensenergie wird aufgeladen und etwas vergrößert. Und wir schauen mal nach. Die Soko umfasst jetzt mittlerweile 49 Schuss. Also ganz am Ende haben wir richtig viel. Wir haben jetzt allerhand quasi erfahren, gerade, worüber man eigentlich reden müsste. Also der Armstech-Präsident ist jetzt auch gestorben, wahrscheinlich an einer Herzattacke. Hier ist eine Tür Nummer 4, die merken wir uns mal, dass man hier später noch mal hinkommen könnte. Wir haben jetzt die Karte 2 gerade bekommen, genau, von ihm. Anfangen möchte ich mit dem, was Ocelot gesagt hat. Also erstmal, wir sehen Ocelot wieder, genauso wie der dritte Teil quasi begonnen hat. Der erste Zwischenboss war auch Ocelot an dieser Schlucht. Da war er noch ganz jung. Hier ist der erste Boss, auf den wir treffen, ist auch Ocelot. Und die Frage ist natürlich, von wem spricht er, wenn er sagt,
Nichts anderes habe ich erwartet von jemandem mit dem gleichen Codenamen wie The Boss. Meint er jetzt hier seinen Boss, für den er arbeitet, oder meint er tatsächlich The Boss, den wir ja kennen? Also Big Boss, Snake, ja. Ich glaube, wir haben ja gesehen, dass sie sich im dritten Teil, dass er den eigentlich mag, aber auch als wie so ein Rivale quasi ansieht. Genau, also das finde ich sehr bemerkenswert. Dann haben wir den Ninja jetzt zum ersten Mal gesehen. Ja, werden wir auch noch öfter sehen wahrscheinlich. Fand ich immer sehr, sehr cool früher, wenn man von dem was mitbekommen hat. Hier ist es schon so, wir sehen, dass unser Radar nicht funktioniert, wegen, ja, Interferenzen oder was Mai Ling gerade gesagt hat. Deshalb sollen wir woanders hingehen. Gehen wir noch in den nächsten Abschnitt wieder zurück, wo dieses Lagerhaus war. Genau, und hier sehen wir schon, hier funktioniert das Radar wieder, aber wir sehen auch, dass da Gegner jetzt patrouillieren. Also es sollte eigentlich kein Problem sein, an denen vorbeizukommen. Wir können trotzdem mal just for fun den Stealth-Anzug anprobieren. Und ich schaue mich mal hier drin jetzt um. Wir haben ja eine Karte 2 bekommen. Und, wie gesagt, mit jedem Zwischenboss und jedem Zwischengegner und sowas und an speziellen Punkten wird unsere Ausrüstungskapazität quasi erhöht. Das heißt, wir können mehr mit uns rumtragen. Das werde ich auch gleich mal ausnutzen hier. So, jetzt haben wir die Socom wieder einigermaßen aufgeladen. Da oben sehen wir schon, dass überall die Wachen marschieren. Was haben wir hier? Die 2. Wir haben ja gerade Karte 2 bekommen. Plus hier gibt es die Sache. Wir sehen schon diese roten Streifen an der Seite, die hier überall lang gehen. Hier sind tatsächlich Lichtschranken. Ich glaube, wir sehen sie mit dem... Genau, wir sehen sie damit. Mit diesem Nachtsichtgerät. Oder Thermalgerät. Genau. Könnten aber auch die Zigaretten, glaube ich, nehmen. Aber dann ist der Sichtkegel nicht allzu groß. Genau, ich werde mal sehen, der kommt jetzt hier lang. Die Tür ist aber zu. Also man muss immer so ein bisschen aufs Radar achten da oben. Genau. Ich wieder den Zeltanzug anziehen. Also eigentlich sollte uns hier keiner sehen. Ich will trotzdem mal kurz sehen, ob wir noch irgendwo was absahen können. Ich glaube hier müsste C4 wieder voll sein. Geht da lang. Also ist natürlich sofort Alarm, wenn sie uns sehen. Das ist nicht wie beim dritten... Ach, hier ist da ja nichts mehr drin. Das ist nicht wie beim dritten zum Beispiel, dass erst noch Alarm gerufen wird oder so. Also dass sie quasi ihre Funkgeräte nutzen, sondern hier ist gleich erstmal der Alarm, sobald uns jemand sieht. Diese Stelle sollten wir im Auge behalten, beziehungsweise uns merken fürs nächste Mal. Genau, und hier rufen wir den Fahrstuhl. Und im nächsten Gebiet fällt uns doch ein, dass er gesagt hat, dass welche Frequenz Meryl hat. Und er wusste zwar die richtige Frequenz nicht mehr, aber er konnte uns ungefähr sagen, dass die hinten auf der Verpackung steht vom Spiel. Das war damals ja revolutionär, so eine Sache, dass man die Verpackung braucht, was auch, glaube ich, zu Problemen geführt hatte bei irgendwelchen schwarz gebrannten Kopien und so weiter. Schauen wir doch mal. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, wie die Frequenz ist. Und zwar ist sie natürlich 140,15. Da müsste sich jetzt Meryl melden. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No, they're beautiful, compassionate eyes. Oh, just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry, you'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face?
Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. Das werden wir, You were glaube ich, auch involved alles in this noch exercise from the beginning. What sehen, exactly was happened es damit auf here? sich hat. I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay, you see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right, for the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top-secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry, I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? Auch ein How's he ikonischer holding Satz. up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second-floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement. Das heißt, wir haben wieder ein neues That's where his Ziel. lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. Ah. What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training. But when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action. And now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl. Everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh. I told you. The real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake.
I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. So, es geht wieder los. Wir haben jetzt schon gehört, wir wollen jetzt eigentlich zu Dr. Hal Emmerich und der ist hinter dieser Tür hier quasi. Stufe 5. Die haben wir natürlich nicht. Aber sie will sie irgendwann aufmachen. Hoffentlich klappt es. Und hier laufen überall Wachen rum. Da hinten läuft einer rum. Hier oben über uns quasi ist so ein Gang. Da laufen Leute rum. Ich guck mal ganz kurz, welche Stufe hier gefordert ist. Stufe 1. Hier gibt es glaube ich auch eine Kamera drin. Ah nein, sogar ein Gegner. Das machen wir noch anders. Ich schleiche mich mal an, falls das jetzt nicht klappt, was ich machen möchte. Und ansonsten schalten wir ihn einfach relativ schnell aus. Genau, knickt durch und die verschwinden, die Gegner hier sofort. Dann haben wir jetzt den Schalldämpfer für die Socom. Genau, den wollte ich eigentlich haben. Und der ist automatisch drauf, glaube ich. Jetzt, genau, jetzt können wir leise schießen. Probieren wir es mal. Oh. Ruft sie an. Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you Eins walk. verrät sie ja. What does that mean? Nothing. Listen, Snake, the Ihr cargo Hintern door is like an bewegt airlock. sich beim Laufen anders It's als von equipped with infrared den sensors. Soldaten hier. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas. Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait. You said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Okay, ist jetzt also schon geschafft, die Tür zu öffnen. Da werden wir auch gleich durchgehen. Aber vorher möchte ich noch ein kleines bisschen Gegenstände hier einsammeln, die wir vielleicht später noch gebrauchen können. Er guckt mich sogar so an, der steht vor mir, guckt mich an. Wir sehen jetzt auch schon, hier stand vorhin ein Panzer genau vor uns. Der ist jetzt nicht mehr da. Deshalb möchte ich jetzt gerne noch ein paar Sachen einsammeln, bevor wir weiter zum nächsten kleinen, ich sag mal, Bossgegner kommen. Ja, normalerweise müsste er mich sehen, aber sein Kegel hört kurz vorher auf. Aber die Kamera würde uns sehen. Das heißt, weil ich jetzt nicht so viele Schaffgranaten habe, also die Düppelgranaten, nehme ich einfach mal den Anzug. Dafür habe ich den ja freigespielt. Schauen wir mal kurz, was hier drin war. Hier war die 1. Können wir noch mal kurz reingucken. Oder hatten wir überhaupt schon eine Karte, als wir eben hier waren? Ah, Kartbox. Ah, und Schaffgranaten, da haben wir sie ja. Guck mal kurz, was hier drauf steht. Zum Heliport. Genau. Damit kann man ja, wir haben ja schon gesehen, wie das funktioniert, auch schnell reisen so ein bisschen. Bei den anderen Teilen ebenfalls. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es hier tatsächlich auch so geht. Werden wir aber alles rausfinden. Genau. Und jetzt haben wir den Schalldämpfer, jetzt haben wir die erste Box. Ich will noch kurz sehen. Da hinten sind nochmal 2 Türen. Einer hat eine 1 dran und ich glaube, einer hat eine 2 dran. Das müsste eigentlich das Minensuchgerät sein, was wir eigentlich haben möchten. Den Typen können wir eigentlich auch relativ leicht ausschalten. Aber wo wir hier langlaufen, es macht laute Geräusche. Also dieser Untergrund ist relativ laut. Und das kriegt er dann mit, wenn wir uns anschleichen. Da, man hat es schon gehört. Also er hätte uns jetzt schon gehört. Deshalb schnappe ich ihn mir jetzt einfach. So. Und guck mal, was hier drin ist. Oh, das ist gar nicht... Die 4 brauchen wir hier. Okay, da müssen wir später nochmal wiederkommen. Ist sowieso so eine Sache. Oh, ich bin ganz kurz vor der Kamera stehen geblieben. Man muss relativ oft die gleichen Wege gehen hier. Und wenn man das Spiel kennt, da haben wir den Minendetektor. Wenn man das Spiel kennt, wird es tatsächlich wie so ein Boss-Rush-Modus. Also man läuft eigentlich nur von einem Boss zum nächsten. Das
Das wollen wir natürlich nicht ganz so machen, weil wir wollen ja auch die Story ein bisschen miterleben hier und ja, uns anschauen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal alles an Gegenständen bekommen, die wir hier finden könnten. Nochmal wieder den Anzug an. Also das ist die leichteste Variante jetzt hier. Ohne die Schaffgranaten zu werfen, hätten wir jetzt auch machen können, aber so geht es natürlich auch. Aber, jetzt wird es interessant. Genau, da kommt nochmal der Hinweis. Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors. You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors will seal off and the place will be flooded with poison gas. Somehow you've got to get through without setting off those sensors. Und das ist tatsächlich gar nicht so ohne. Beim letzten Mal durchspielen bin ich hier ein paar Mal habe ich die ausgelöst, weil die Kameraperspektive manchmal einen Streich spielt. So. Hier sieht man jetzt schon. Da. Ganz langsam ist der erste Strahl angekommen und die bewegen sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und es ist schwer zu erkennen, welcher nur genau vor ihm ist und welcher nicht. Genau, der ist relativ schnell jetzt hier. Der letzte ist nochmal, oder der vorletzte war ganz gemein. Genau, der geht nämlich sehr, sehr langsam und ich bin immer reingelaufen, weil ich es nicht abwarten konnte. Genau, der letzte ist jetzt auch weg. Okay, das war's. Wir haben es bisher geschafft. Und können jetzt die Level 2 Tür öffnen. Und schauen, was uns hier erwartet. Wir haben übrigens gerade den Minendetektor gefunden, den habe ich nicht ohne Grund geholt. Da oben sehen wir schon auf der kleinen Minimap die verschiedenen Minen. So sehen wir die nicht. Aber wenn wir doch ein kleines bisschen dichter gehen, kommt ein Anruf. Snake, be careful. There are Claymore mines around there. Use a mine detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your fans. Genau, dazu gibt's noch ganz kurz was zu sagen. Und zwar der Watergate-Skandal war ja in den 70er Jahren. Und der Informant, oder ich glaube 2 Informanten gab's, 2 Reporter, haben sich nach einem Pornofilm benannt, der damals der erfolgreichste oder der bekannteste Pornofilm war, Deep Throat. Und so hießen die halt, oder so wurde der quasi genannt, der Informant. Das werden wir noch öfter hören, diesen Hinweis. Genau, aber jetzt würde ich tatsächlich erstmal sagen, wir enden hier, bevor es weitergeht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Metal Gear Solid.